Okay, dear students, now I am going to explain 8th problem in exercise 6.3. If the sum of the first n terms of an AP, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? Remember, the first term is S1. What is the sum of the first two terms? Similarly, find the third, 10th and nth terms. Okay, this is the problem. అంటే ఒక అంక శ్రేణిలో n పదాల మొత్తము 4n మైనస్ n స్క్వేర్ అన్నాడు. సో ఫస్ట్ టర్మ్ వచ్చి S1కి ఈక్వల్ అని ఇచ్చాడు. అలాగే వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్, రెండు పదాల మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు. అలాగే మూడవ పదం, పదవ పదం, nవ పదం ఎంత అని అడిగాడు. ఓకేనా, అది కనుగొనాలి మనం. సో ఓకే సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ in an AP. So what is given? Sum of the first n terms. Sum of the first n terms, it is denoted by Sn. Okay, now Sn is equal to 4n minus n square. This is given. So what is the first term? Okay, first please substitute n is equal to 1, then S1 is equal to 4 into 1, substitute 1 in place of n, minus 1 square, that equal to, simplify, 4 ones are 4, minus 1 square means 1, that equal to 3. 4 minus 1 is equal to 3. In the same way, substitute 2, n is equal to 2. So S2 is equal to 4 into, now you have to substitute 2 in place of n. 4 into 2 minus 2 square, that equal 4 2s are 8. 2 square means 4, that equal 8 minus 4 is 4. And next substitute n is equal to 3. So S3 is equal to, now we have to substitute 3 in place of n. Okay, now minus n ante 3 kada. Okay, that equal to 4 3s are 12. 3 square means 9. 12 minus 9 is 3. Okay, and next n is equal to 4. Substitute 4 in place of n. So 4 into 4 minus 4 square, that equal 4 4s are 16, minus 4 square means 16. 16 minus 16 is equal to 0. Okay, so now you find S1, S2, S3, S4 values. Okay, so already what is the first term? Remember, the first term is S1 and ichadu. So first term is equal to, first term is equal to A is equal to S1. Okay, now that equal to S1 is 3. And the same way, second term is equal to, second term is equal to A2 is equal to S2 minus S1. మనం A2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే S2 లోంచి S1 తీసేయాలి. అంటే రెండు పదాల మొత్తం నుంచి ఒక పదం మొత్తం తీస్తే మనకి A2 వస్తుంది అనమాట. సో A2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S2 మైనస్ S1. S2 అంటే ఎంత వాల్యూ? 4 మైనస్ S1 వాల్యూ ఎంత? 3, దట్ ఈక్వల్ టు 4 మైనస్ 3 అంటే 1. అలాగే థర్డ్ టర్మ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. థర్డ్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S3 minus S2, that equal to, what is S3 value? 3 minus S2 value is
4. 3 minus 4 అంటే -1. సో అలాగే ఫోర్త్ టర్మ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనం. ఫోర్త్ టర్మ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A4 is equal to S4 minus S3. That equal to S4 value is 0 minus S3 value is 3. 0 minus 3 అంటే -3 గాను. ఇది ఫోర్త్ టర్మ్. సో ఇప్పుడు మనకి AP వచ్చేస్తుంది అనమాట. therefore AP is equal to so therefore AP is equal to ఫస్ట్ టర్మ్ ఏమనుకున్నాం మనం 3 కదా, 3, సెకండ్ టర్మ్ 1, థర్డ్ టర్మ్ -1, ఫోర్త్ టర్మ్ -3. ఓకేనా? సో on. So we have to find third term, 10th term and nth terms. So in this AP, A is equal to 3 and D is equal to A2 minus A1. That equal to A2 is 1 minus A1 is 3. 1 minus 3 అంటే -2. So A value, D value మనకు తెలిసిపోయింది. We know A value and D value. So now we can find the third, 10th and nth terms. Okay. So third term A3 is equal to, already here we find that. Okay. A plus 2D. That equal to A is 3 plus 2D is -2. So that equal to 3 plus minus 2 2s are 4. That equal to -1. So already ఇక్కడ మనం A3 కూడా ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, -1 అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ సరిపోయింది. అలా నెక్స్ట్ 10th టర్మ్ అన్నాడు. 10th టర్మ్ అంటే A10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ 9D. ఓకే. దట్ ఈక్వల్ టు A ఈజ్ 3. Substitute A value and D value plus 9. What is D value? -2. So that equal to 3 plus minus 9 2s are 18. That equal to plus minus subtraction. 18 minus 3 is 15. Biggest number 18 symbol minus. So this is A10 value. Okay. And next what about nth term? An is equal to A plus n minus 1 into D. So now substitute A and D value in this. A value is 3 plus n minus 1 into, what is D value? -2. Okay. Please do the simplification. 3 -2 into n -2n. -2 into -1 plus 2. Okay, that equal to 3 plus 2 5 అవుతుంది. 5 minus 2n is the nth term. Okay, and next what is the sum of first two terms అన్నాడు. ఆల్రెడీ we find that sum of first two terms S2 is equal to 4 వచ్చింది మనకి. Sum of first sum of the first two terms is equal to S2. That equal to S2 వాల్యూ కూడా ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా. సో అదే వాల్యూ ఇక్కడ వేస్తున్నాం 4 అనమాట. సో ఈ విధంగా వాడు అన్నట్టుగా వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్, అదే వాల్యూ ఎంత అండి 4. అలాగే థర్డ్ టర్మ్ అన్నాడు. థర్డ్ టర్మ్ కి మనం 4th 10th టర్మ్ nth టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఏపీ ఫామ్ చేసాం. ఆ ఏపీని ఫామ్ చేయడానికి ఈ విధంగా S1 S2 S3 S4 వాల్యూస్ కట్టాం. సో అందులో దాని నుంచి మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ అంటే A1 లేదా A. ఓకే. S1 కి ఈక్వల్ కాబట్టి 3 అది. అలాగే A2 కావాలంటే S2 మైనస్ S1 చేసుకోవాలి. అలాగే A3 కావాలంటే S3 మైనస్ S2 చేసుకోవాలి. అలాగే A4 కావాలంటే S4 మైనస్ S3 చేసుకుని ఆ విధంగా A1 A2 A3 A4 ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో మనకి ఏపీ వచ్చింది. ఆ ఏపీ నుంచి ఏ వాల్యూ డి వాల్యూ మరలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. వాడు ఏమేమైతే మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడో ఆ వాల్యూస్ అన్నిటిని మరలా చేయడం జరిగింది. 3rd 10th nth టర్మ్స్. ఓకే. ఇది థర్డ్ టర్మ్ అంటే A3 ఇది. అలాగే 10th టర్మ్ అంటే A10. అలాగే nth టర్మ్ అంటే AN. ఓకేనా. అలాగే సమ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్ కూడా మరొకసారి వేయటం జరిగింది. సో ఈ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయటం జరిగింది. ఓకే.